Good afternoon. Today we will start unit number 4, and the title of this unit number 4 is Theories of Elastic Failures. So please write down unit number 4, Theories of Elastic Failures. Unit number 4, Theories of Elastic Failures. Theories of Elastic Failures. Theories of Elastic Failures. Okay, so first we will write syllabus and then we will cover point to point. So please write down syllabus. Maximum principal stress. Maximum principal stress. Maximum principal stress. Maximum principal strain. Maximum principal strain. Maximum principal strain. Maximum shear stress. Maximum shear stress. Maximum shear stress. Total strain energy. Total strain energy and distortion energy. And distortion energy. So under this unit number 4, we have to study total 5 theories. Okay, total 5 theories. First theory is related to maximum principal stress theory. So under this theory, we will see this theory was developed by who. Okay, and after that, what is exact theory? Similarly, we will discuss all theories developed by which scientist and theories concept. Okay, so please, before starting theory, we will see some introductory part here. Okay, so screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay, so please concentrate here. First, I will read this first paragraph. Please don't write. I will provide notes. So first, when some external load is applied on a body, the stresses and strains are produced in the body. Already you know that. Suppose we have taken any type of body or any beam or any member, and we are going to apply load on that particular member. Suppose here we have taken one simply supported beam. So this is the beam, and we are going to apply any type of load. If we applied point load or uniformly distributed load or uniformly varying load. After application of this load in that particular body, there will be two stresses induced. Okay, first one is the shear stress and second one is the bending stress. So this sentence is related to this. When some external load is applied on body, the stresses and strains produced in the body. Suppose we have taken one rod and we are going to apply tensile test on that rod. Okay, so we are check tensile test of that rod by using which equipment? UTM. So universal testing machine. Whenever we will apply load, at that time the length of rod will be increased. Length of rod will be increased and the diameter of rod will be reduced. That means load divided by area. So you will get stress. Load divided by area, you will get stress.
and here diameter is reduced or length is increased. So original length and change in length, two parameters you will get. So change in length divided by original length, automatically you will get strain. So this is the first sentence. Whenever we will apply any type of load on any member, and in that member there will be stresses and strains will be produced. After that, the stresses are directly proportional to the strains within the elastic limit. So for this, already we have studied one law, and this law is called as Hooke's law. So this Hooke's law states that stress is directly proportional to strain, but up to elastic limit. Okay, after that, this Hooke's law is not valid. So stress is directly proportional to strain, that is stress which is equal to some constant will be there and then strain. Okay. Then next, this means when the load is removed, the body will return to its original shape. There is no permanent deformation in the body. बघा Hooke's law काय सांगतो, within elastic limit stress is directly proportional to strain. So first we will see what is meant by elastic. So elastic means, suppose we have taken one rubber and we applied load. At that time the dimension of that rubber will be changed, but when we will remove this load, after that this rubber will get original shape and size. So this is called as elasticity. That means it indicates the permanent deformation is not occurred. त्याच्यात permanent deformation होतंय का? नाही. जोपर्यंत लोड अप्लाय केलाय तोपर्यंत डिफॉर्मेशन झालं. Once you remove the load, automatically it will get their original shape and size. That means permanent deformation is not occur in that body. So this is first introductory part. After that we will see second. However, if the stress produced in the body due to the application of load is beyond the elastic limit. बघा आता आपण ऑलरेडी काय शिकलोय की Hooke's law. Hooke's law काय सांगतो आपला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आहे. तर इथे काय सांगितलं नाही, ऍप्लिकेशन ऑफ लोड इज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. म्हणजे काय सांगतोय की स्ट्रेस हा एका पर्टिक्युलर पॉइंट पर्यंतच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे आणि त्या लिमिट नंतर तो काय होतो, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे आफ्टर Hooke's law or after elastic limit, stress is not directly proportional to strain. The permanent deformation occur in the body. मग आपण हे रबर घेण्याच्या ऐवजी तर कॉन्क्रीट क्यूब घेतला आणि मी त्याच्यावर लोड अप्लाय केला. तर लोड अप्लाय केल्यानंतर ह्याचं परमनंट डिफॉर्मेशन होते. मी हा लोड रिमूव्ह केला तरी तो परत क्यूब आपल्याला आहे तसं बनवता येतो का? नाहीये. म्हणजे एकदा काय इलास्टिक लिमिट संपलं की त्या लिमिट नंतर जे पण डिफॉर्मेशन होईल ते डिफॉर्मेशन कुठलं असणार आहे, तुमचं परमनंट असेल. ते ओरिजिनल शेप अँड साईज परत गेन करू शकणार नाही. Okay, then this means if the load is removed, the body will not retain its original shape. तर मटेरियल तुमचं इलास्टिक नाहीये, हे रिजिड आहे आणि त्याच्यावर मी लोड अप्लाय केला तर त्याचं काय होणार आहे, परमनंट डिफॉर्मेशन. आणि मी ज्यावेळी हा लोड रिमूव्ह करून घेणार त्यावेळी तो त्याचा ओरिजिनल शेप आणि साईज रिगेन करू शकत नाही. There are some permanent deformations in the body. म्हणजे त्याच्यात परमनंट डिफॉर्मेशन होणार आहे. जर तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं कॉन्क्रीट क्यूबचं, लोड अप्लाय केला आणि मी लोड रिमूव्ह केल्यानंतर तो ओरिजिनल शेप घेऊ शकत नाही, तर परमनंट डिफॉर्मेशन त्याच्यात ऑकर होणार. Whenever permanent deformations occur in the body is said to have failed. ज्या वेळी परमनंट डिफॉर्मेशन होणार आहे त्यावेळी आपण काय म्हणणार आहे, बॉडी ही फेल झालेली आहे. म्हणजे त्याची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी संपल्यानंतरच लोड तो मेंबर फेल होतो आणि तो फेल झाल्यामुळे त्याला ओरिजिनल शेप आणि साईज रिगेन करता येत नाही. म्हणूनच आपण त्याला काय म्हणतो, द बॉडी इज फेल. दिस शुड बी क्लिअर दॅट फेल्युअर डज नॉट मीन रप्चर ऑफ द बॉडी. म्हणजे ह्याच्यावरून तुम्हाला एक लक्षात घ्यायचं की फेल्युअर म्हणजे रप्चर ऑफ द बॉडी आहे असं नाही. तर फेल्युअर म्हणजे काय असणार आहे, परमनंट डिफॉर्मेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेंबर. एखाद्या मेंबरचं जर परमनंट डिफॉर्मेशन झालं असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, फेल. ओके, देन लेट अस कन्सिडर द फेल्युअर or permanent deformation of a bar in a simple tensile test. The tensile stress is directly proportional to the tensile strain up to elastic limit. त्याच्यासाठी आपण एक कर्व बघितलेला आहे, आठवतोय तुम्हाला, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील साठीचा. ठीक आहे, likewise. Okay, up to this, suppose here A point,
and here B point. O to A is limit of proportionality and A to B is elastic limit. So our Hooke's law is within this limit of proportionality or up to elastic limit. Stress is directly proportional to strain. मग ज्यावेळी आपण रॉड टेस्ट करतो UTM वर त्यावेळी त्याच्यात स्ट्रेस पण जनरेट होतो आणि स्ट्रेन पण जनरेट होतो. पण जर तो इलास्टिक लिमिटच्या पुढे गेला तर हा स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो इलास्टिक लिमिट पर्यंत असेल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राहणार. दिस मीन्स that there is a definite value of tensile stress up to elastic limit. जर आपण इलास्टिक लिमिट पर्यंत जर लोड अप्लाय करत असेल तर डेफिनेट व्हॅल्यू मिळते. ओके. Beyond the elastic limit, if the tensile stress increases, the failure of the bar will take place. बघा आपण हा जर कर्व पुढे कंटिन्यू केला तर इथे एक पार्ट असा येतो की इथे नेकिंग रिजन येतो. म्हणजे तो बार काय इंडिकेट करतो की माझी लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी संपलेली आहे आणि आता मी फेल होणार. म्हणजे इलास्टिक लिमिट पर्यंत स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आहे. पण तिथून पुढे काय होतं की त्याची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी संपते म्हणजेच तो रॉड काय होतो तुमचं फेल्युअर ऑफ द बार विल टेक्स प्लेस. At this stage, why the failure takes place? मग ह्या स्टेजला फेल्युअर का आलेलं आहे? That means this bar does not able to carry load beyond this limit. म्हणजे त्या रॉडची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी संपलेली आहे त्यामुळे त्याचं फेल्युअर ऑकर झालं. It may be due to increase of tensile stress or due to other quantities such as shear stress and strain energy. म्हणजे त्याचं काय झालेलं आहे की फेल्युअर कशामुळे येणार आहे तर स्ट्रेसेस इन्क्रीज झाल्यामुळे किंवा शिअर स्ट्रेस जनरेट झाल्यामुळे किंवा स्ट्रेन एनर्जी. आता स्ट्रेन एनर्जी पार्ट तुमच्या सिलेबस मधून काढून टाकलेला आहे त्यामुळे जास्त फोकस करू नका. पण कुठला पार्ट येऊ शकतो एकतर टेन्साईल स्ट्रेसेस इन्क्रीज झाल्यामुळे किंवा एकतर शिअर स्ट्रेसेस जनरेट झाल्यामुळे त्या रॉडचं फेल्युअर होऊ शकतं. अँड एनी वन ऑफ दीज मे बी डिसाइडिंग फॅक्टर ऑफ फेल्युअर ऑफ द बार. आणि ते फेल्युअर फाइंड आउट करण्यासाठी सर्टन थेरीज हॅव ऍडव्हान्स्ड टू एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फेल्युअर. ह्या रॉडचं का फेल्युअर झालं हे फेल्युअर फाइंड आउट करण्यासाठी 5 थेरी डिराइव्ह केलेल्या आहेत. त्या थेरी आपल्याला आता डिस्कस करायच्या. In short, from first para to last para, I will explain once again. Suppose we have taken any type of wind and we are going to apply external load. So whenever we will apply external load, at that time stress and strain will be produced in that body. Stress and strain will be produced in that body. If this load is up to elastic limit, then stress is directly proportional to strain. That means this deformation is not permanent deformation. Okay. After removal of this load, body regain its original size. So this is called as temporary deformation. But if we are going to apply load after elastic limit, at that time bar may fail, and this failure occur due to increase of tensile stresses or increase of shear stresses. At that time we will call as a permanent deformation. So whenever bar will go in permanent deformation, at that time bar will not get or regains original shape and size. So we will call as a failure or fail of this bar. So for finding out this failure, why this failure occurred, so some advanced theories are generated, and now we will see which theories are generated in next part. Okay, so this is some basic thing. Now we will see we have to study total 5 theories in this unit. First theory is maximum principal stress theory. Okay, then maximum principal strain theory. Already we have studied what is meant by principal stress, what is meant by principal strain. Okay, so then maximum shear stress. You know that shear stress. Shear stress means suppose we have taken any body and on that body 2 equal and opposite forces acting tangentially or along the cross section. This type of stress will be called as a shear stress. And principal stress means काय असतो प्रिन्सिपल स्ट्रेस? कुठला स्ट्रेस 0 असतो तिथं आणि कुठला प्रेझेंट असतो? If shear stress is 0, only normal stresses are present. This stress is called as principal stress. आणि strain पण सेम असणार आहे.
तुमचा शियर स्ट्रेन 0 असेल आणि नॉर्मल स्ट्रेन प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो प्रिन्सिपल स्ट्रेन. आफ्टर दॅट टोटल स्ट्रेन एनर्जी अँड डिस्टॉर्शन एनर्जी. सो टुडे वी हॅव टू सी these 5 theories. Yes, but some numericals on these theories we have to solve there. No, for if your examination is MCQ, at that time no one should give idea how much problem and how much theoretical questions. Okay, so now we will see first theory, maximum principal stress theory. Okay, please concentrate here. First we will finish syllabus and then we will discuss how solve MCQ. Okay, so first theory, maximum principal stress theory. First we will see what is this theory. Okay, so first I will write here. This theory was developed by Rankine. Okay, here lot of chances question will be asked on scientist name. Maximum principal stress theory was developed by Rankine scientist. Rankines. Please remember, maximum principal stress theory was developed by Rankines. Okay. Now we will see what is this theory. I will read here. According to this theory, the failure of material will occur when the maximum principal tensile stress in the complex system reaches the value of maximum stress at the elastic limit. आता मला सांगा एखादा मेंबर ही थिअरी बघण्याच्या पूर्वी कुठलाही मेंबर असेल तर तो फेल कधी होतो? कुठलाही जनरल तुम्ही घ्या की तो कधी फेल होतो? बघा आता आपल्याला काय करायचं की थोडं थिअरॉटिकल भाषेत शिकायचं. आता समजा जर तुमच्या रॉडची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी 100 किलोन्यूटन, ओके, आणि आपण त्याच्यावर 150 किलोन्यूटन लोड अप्लाय करतो. That means this rod will be break. मग इथे तेच दिलं. According to this theory, the failure of material will occur. Material fail होणार आहे. पण कधी fail होणार आहे? Maximum principal tensile stress, that is sigma 1, reaches the value of maximum stress at the elastic limit. म्हणजे त्याच्या लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी पेक्षा जर आपण जास्त लोड अप्लाय करायला गेलो तर तो रॉड काय होणार आहे तुमचा? फेल होणार. ओके, दॅट इज द मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव्ह टेन्साईल. आता ते कशावर डिपेंड आहे तुमचं टेन्साईल कॉम्प्रेसिव्ह? तर ते आपण शिकलेलं आहे सिग्मा 1 सिग्मा 2, मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस मायनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस. मग इथे आपल्याला फक्त काय बघायचं की मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस दॅट इज मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस. मग तो कधी फेल होणार आहे तो मटेरियल? तर त्याच्यात क्रिएट होणारे स्ट्रेसेस त्याच्यापेक्षा जर त्याच्यावर जास्त लोड अप्लाय केला गेला तर तो रॉड काय होणार आहे तुमचा? फेल होणार आहे. This theory is related to maximum principal stress. That's why you have to write here, when the maximum tensile stress reaches to value of maximum stress, then this member will be fail. So sigma 1, त्याचे इक्वेशन लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. इक्वेशन sigma 1 is nothing but major principal stress, major principal stress, or this is also called as maximum principal stress. So major principal stress is denoted by sigma 1.
sigma 1 should be less than or equal to yield stress divided by factor of safety. yield stress म्हणजे काय असणार आहे तुमचं ते लिमिट असेल. ओके, लिमिट असेल तर ह्या लिमिट पेक्षा जर तुम्ही अप्लाय केलेला लोड कमी असेल तर आपलं स्ट्रक्चर सेफ असेल. आणि हा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. मग इथं फॅक्टर ऑफ सेफ्टी घेण्याची गरज का पडली हो? कशासाठी घेतो आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी? स्ट्रक्चर मध्ये सेफ्टी यावी म्हणून. अजून काय सांगाल? बघ आपण जर साईटवर बघितलं तर साईटवर एखादं कॉन्क्रीट वगैरे ज्यावेळी ते कास्ट करतात बीम कॉलम वगैरे त्यावेळी ते मटेरियल एवढं जास्त प्रपोर्शनेट मोजून घेतात तो रॅन्डमली घेतात ते. मग ते रॅन्डमली घेतल्यामुळं तर त्या कॉन्क्रीटची जी काही स्ट्रेंथ असेल M20 ती मेंटेन राहते का? राहत नाही. तर ती मेंटेन ठेवण्यासाठी म्हणून आपण इथे फॅक्टर ऑफ सेफ्टी घेत असतो. इथं जर समजा त्यांच्याकडून काही मटेरियल कमी जास्त झालं, क्वालिटी कमी झाली तर हा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ठेवल्यामुळे स्ट्रक्चर हे आपलं सेफ राहतं म्हणून आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी कन्सिडर करतो. पण आता इथे तुम्ही अज्युम करून चाला की फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट गिवन इन एक्झामिनेशन. एक्झामला प्रॉब्लेम दिलाय सॉल्व्ह करायला आणि फॅक्टर ऑफ सेफ्टी दिलेला नाही. तर आपण काय अज्युम करायचा? ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू अज्युम फॅक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज इक्वल टू 1. 1 अज्युम केला म्हणजे त्या यील्ड स्ट्रेसवर त्याचा काहीही इफेक्ट होत नाही. म्हणजे त्यांनी दिलेलं मटेरियल हे क्वालिटीचं मटेरियल आहे असं आपण अज्युम करतो. आणि ज्यावेळी फॅक्टर ऑफ सेफ्टी दिलाय त्यावेळी तो कन्सिडर करायचा. तर ही थेरी काय आहे? मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस थेरी. So maximum principal stress is denoted by sigma 1. This stress should be less than or equal to yield stress. जे काही लिमिट असणार आहे त्याच्यापेक्षा जर लोड कमी अप्लाय केला तर ऑटोमॅटिक स्ट्रक्चर सेफ असणार. पण जर लिमिट 200 आहे आणि आपण 250 किलोन्यूटन लोड अप्लाय करतो ऍट दॅट टाइम सिग्मा 1 शुड बी ग्रेटर दॅन सिग्मा y. सो स्ट्रक्चर इज अनसेफ और नो सेफ, नॉट सेफ. आणि जर कंडिशन अशी आहे की 150 किलोन्यूटनच लोड अप्लाय करतोय आणि लिमिट 200 आहे, सो सिग्मा 1 शुड बी लेस दॅन यील्ड स्ट्रेस. ऍट दॅट टाइम स्ट्रक्चर इज सेफ. So just you have to remember this equation and according to this equation you have to write theory. If limit is greater then structure is safe. लिमिट आपलं जास्त असेल तर स्ट्रक्चर सेफ असणार. पण लिमिट पेक्षा जर जास्त, आता जर आपल्याला भूक 4च चपातीची आपण 6 चपात्या खाल्ला तर काय होतं तुम्हाला माहिती बरोबर आहे. मग तसं स्ट्रक्चरचं पण आहे. स्ट्रक्चरला कॅपॅसिटी 200 किलोन्यूटनची आहे आणि आपण त्याच्यावर जर 250 किलोन्यूटन लोड अप्लाय करत असेल तर तो ऑटोमॅटिक फेल होणार. मग ही थेरी रिलेटेड टू मॅक्सिमम प्रिन्सिपल आहे, स्ट्रेस आहे, म्हणून थेरीला नाव आहे मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस थेरी. अँड दिस थेरी वॉज डेव्हलप्ड बाय रँकाइन. हे मात्र लक्षात ठेवा, ह्याच्यावर एक MCQ विचारला जाऊ शकतो. Sigma 1 is nothing but maximum principal stress. Sigma y is nothing but yield stress, and this FOS is nothing but factor of safety. If factor of safety is not given, that means the value of factor of safety which is equal to 1. जर दिली नसेल तर ते काय इंडिकेट करतं? 1. So this is the portion related to this theory number 1. Yes. Yes, इथं mod 2 का दिले? आता बघा, sigma 1 is nothing but major principal stress and sigma 2 is nothing but minor principal stress. This minor principal stress will comes in negative sign. हा शक्यतो कॉम्प्रेशन मध्ये येतो. कॉम्प्रेशन मध्ये म्हणजे काय असतो? तो निगेटिव्ह असतो. सो हे निगेटिव्ह साइन काढण्यासाठी म्हणून तो मॉड कॉम्प्लेक्स मध्ये टाकलेला आहे, मॉड सिग्मा 2. ज्यावेळी आपण मॉड मध्ये एखादी व्हॅल्यू टाकतो तेव्हा त्याचं मायनस साइन काय होत असतं? प्लस. दॅट्स वाय मॉड सिग्मा 2 शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू सिग्मा y बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. बट थेरी इज रिलेटेड टू मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस. So you concentrate on this equation, and if any question is asked, at that time you remember sigma 2 is minor stress. It is in some of time, many times it is in compression. So compression means negative. So remove this negative or we have to convert into positive. That's why mod of sigma 2. Okay, now we will see second theory.
Okay, my screen is visible. Those students are attending online. Please respond here. Yes, sir. Yes, madam. Yes, ma'am. Madam. Okay. So second theory is related to maximum principal strain theory. Okay. First theory is related to stress. Here again, which parameter is coming? Principal. Okay. Principal strain theory. Now you concentrate here. This theory is due to Saint Bernard. That means it indicates maximum principal strain theory was developed by Saint Bernard. आता इथे सायंटिस्ट 5 सायंटिस्टचे नाव येणार आहेत. ते 5 सायंटिस्टचे नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. एक तरी एमसीक्यू ह्याच्यावर विचारला जाईल. Okay, so maximum principal strain theory was developed by Saint Bernard. According to this theory, the failure will occur. Failure तर येणार आहे आपल्याला माहिती आहे कारण युनिटचं नावच काय आहे? Theories of elastic failure. In a material, when कधी येणार आहे? The maximum principal strain reaches the strain due to yield stress. म्हणजे ज्यावेळी आपल्या रॉड मधला आता प्रिन्सिपल स्ट्रेन. ओके, सो बेसिकली स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय युजिंग एप्सिलॉन. Strain is denoted by using epsilon, and here we are dealing with maximum principal strain. So maximum means major principal strain, and a major principal strain is denoted by epsilon 1, and minor principal strain is denoted by epsilon 2. That's why here epsilon 1 is coming. Basically strain by epsilon and maximum, that's why 1. So the strain in bar should be less than or equal to yield stress. तर ही कंडिशन असेल तर रॉड तुमचा सेफ आहे. तर रॉड तुमचा काय आहे? सेफ आहे. म्हणजे हे इक्वेशन काय इंडिकेट करतं? तुमच्या रॉड मध्ये जनरेट झालेले प्रिन्सिपल स्ट्रेन्स हे यील्ड स्ट्रेन्स पेक्षा कमी आहेत. ओके, इथे तुमचं काय साइन पाहिजे? यील्ड स्ट्रेस पेक्षा कमी आहेत. म्हणजे हे जे काही लिमिट आहे त्या लिमिट पेक्षा त्याच्यात जनरेट होणारा स्ट्रेन हा कमी आहे, म्हणून आपला बार काय असणार आहे? सेफ असणार. पण जर तुमचा जनरेट झालेला स्ट्रेनची व्हॅल्यू जास्त असेल आणि स्ट्रेस कमी असेल तर मात्र तुमचा रॉड फेल होईल. आता इथे बघा हे दिले एप्सिलॉन 1 which is equal to sigma 1 upon e minus mu into sigma 2 upon e. कशावरून आले कोण सांगतंय? शिकलोय आपण हे कुठेतरी. पण इथे मला सांगा बरं, हे सिग्मा आता आपण थेरी स्ट्रेनची शिकतो. थेरी कशाची आहे? स्ट्रेनची आहे. आणि इथं सिग्मा का घेतलाय? मग इथं स्ट्रेन का नाही घेतला? एप्सिलॉन वाय का घेतला नाही? कोण सांगतो बरं काय तिथे झालंय? आता बघा आपण तिथे काय घेतलेलं आहे? स्ट्रेस आणि एंड मॉड्युलस आणि स्ट्रेन ह्याच्यात एक रिलेशन आहे आपल्याकडे. काय रिलेशन आहे? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो स्ट्रेस विच इज इक्वल टू, ज्यावेळी हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निघून जातो तेव्हा एक एंड मॉड्युलस किंवा इलास्टिक कॉन्स्टंट ऍड होतो. दिस इज कॉल्ड ॲज ई and epsilon. So we are writing in terms of epsilon. So epsilon which is equal to stress upon E. That's why here sigma upon E comes. Okay. So sigma y upon E into factor of safety. This factor of safety for maintaining quality or for maintaining load. Okay. So epsilon 1 which is equal to sigma 1 upon E minus mu सिग्मा 2 अपॉन ई. हे व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वरून तुमचं इक्वेशन आलेलं. आपण व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मध्ये इक्वेशन बघितलेलं. हे लक्षात राहिलं ठीक, नाहीतर हे इम्पॉर्टंट आहे, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. काय आहे तुमचं? एप्सिलॉन 1 दॅट इज मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेन शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू. हा सिग्मा वाय अपॉन ई म्हणजेच काय आहे? तुमचा स्ट्रेनच आहे, यील्ड स्ट्रेनच आहे तो. पण आपण त्याला काय केलं? इन टर्म्स ऑफ सिग्मा y अपॉन ई इंटू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. म्हणजे एखाद्या रॉड मध्ये जनरेट होणारे यील्ड स्ट्रेसेस त्याच्यापेक्षा जर तुमच्या रॉड मध्ये जनरेट होणारा स्ट्रेन हा कमी असेल तरच स्ट्रक्चर काय असणार आहे? तुमचं सेफ असेल.
If epsilon 1 is greater than of that sigma y upon E, then structure is unsafe. इथे तेच सांगितलं. Failure will occur in material when maximum principal strain म्हणजे epsilon 1 ची व्हॅल्यू reaches the strain due to yield stress म्हणजे ह्या व्हॅल्यूला जर रीच करत असेल तर त्यावेळी काय होणार आहे, तुमचा मेंबर फेल होणार आहे. आणि ते फेल्युअर जर अवॉइड करायचं असेल तर आपल्याला काय प्रोव्हाइड करायला लागेल, कंडिशन काय सॅटिस्फाय झाली पाहिजे, epsilon 1 should be less than sigma y upon E into factor of 7. So this is the second theory, and this theory was developed by which scientist? This theory was developed by Saint Bernard scientist. काय डाऊट आहे का याच्यात? तर आतापर्यंत आपण दोन थेरी बघितलेले आहेत. फर्स्ट थेरी इज रिलेटेड टू स्ट्रेस. सिग्मा 1 should be less than or equal to sigma y divided by factor of safety. This is for maximum principal stress. आणि ज्यावेळी स्ट्रेन येणार आहे हे तुमचं स्ट्रक्चर सेम आहे, पण एप्सिलॉन काय आलाय तर स्ट्रेनचा सिम्बॉल एप्सिलॉन आहे. 1 should be less than or equal to. मग ज्यावेळी आपण स्ट्रेन फाइंड आउट करतो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, सिग्मा y अपॉन E इंटू फॅक्टर ऑफ 7. दोन्हीकडे प्रिन्सिपल सेम आहे की त्या रॉड मध्ये जनरेट होणारा स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हा जनरेट होणाऱ्या यील्ड स्ट्रेसेस पेक्षा कमी असला पाहिजे, फक्त स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा फरक. First theory was developed by Rankine and second theory was developed by Saint Bernard. Now we will move towards third theory. Okay, so third theory is maximum shear stress theory. Now this theory is related to shear stress. Okay, now principal stress is over. This theory, ते बघण्यापूर्वी तर थोडे डेव्हलप होते ते सांगते. Okay, so first theory is related to maximum principal stress theory. तर theory दिली, इक्वेशन बघितले, पण एक पॉइंट माझ्याकडून तुम्हाला सांगायचं राहिला. This figure shows failure envelope. This figure shows failure envelope. बघा, जर माझा स्ट्रेस काही जी व्हॅल्यू असेल तर इथे येत असेल, या पॉइंटला येत असेल, या पॉइंटला येत असेल किंवा या पॉइंटला येत असेल. आणि सेकंड कंडिशन अशी आहे की माझ्या स्ट्रेसच्या व्हॅल्यूज इथे एक स्ट्रेस येतोय, या पॉइंटला एक स्ट्रेस येतोय, या पॉइंटला स्ट्रेस येतोय आणि या पॉइंटला स्ट्रेस येतोय. तर या फेल्युअरच्या आत जनरेट होणारे स्ट्रेसेस काय असणार आहेत तुमचे, सेफ असतील. आणि ह्या एन्व्हलपच्या बाहेर जर आपला जनरेट होणारा स्ट्रेस असेल तर काय असणार आहे, आपले स्ट्रेसेस फेल्युअर असतील. म्हणजे इथे हा ABCD ही प्लेट दिलेली आणि इथे स्ट्रेसेसच्या रेंज ठरवून दिलेलं आहे. ह्या एन्व्हलपच्या आत जर आपल्या व्हॅल्यू असतील तर आपलं स्ट्रक्चर सेफ आहे, आणि एन्व्हलपच्या बाहेर जर स्ट्रेसेस जात असतील तर स्ट्रक्चर फेल आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज फेल्युअर एन्व्हलप. आता ते एन्व्हलप कसं काढले त्याच्यासाठी आता एमटेकला ही डिटेल मध्ये एक थेरी आहे, त्याच्यात बघायला लागेल तुम्हाला. बीईला फक्त एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे की बाबा थेरी काय आहे आणि ते एन्व्हलप कसं आहे ते, पण ह्याचा आता जर तुम्हाला डिटेल बघायचं असेल तर त्याला एमटेकला सब्जेक्ट आहे, त्याच्यातून आपल्याला ते क्लिअर करायचं. ओके, देन दिस एन्व्हलप फॉर स्ट्रेन थेरी. Now we will see third theory, maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. Now scientist name is again important here. This theory was developed by two scientists. This theory was developed by two scientists. Here, this theory is due to Gust and Tresca. This theory is Gust and Tresca. Gust and Tresca, and therefore known as Gust theory. बघा, जरी दोघांनी इन्व्हेंट केली असली तरी त्याला नाव काय आहे, ओनली गस्ट थेरी. इथं क्वेश्चन येऊ शकतो. दिस थेरी, मॅक्सिमम शियर स्ट्रेस थेरी, इज कॉल्ड ॲज गस्ट थेरी, ट्रेस्का थेरी, गस्ट अँड ट्रेस्का थेरी, ऑल ऑफ द अबव. जरी दोघांनी डेव्हलप केली असेल तर थेरीचं नाव काय आहे, एकच आहे, गस्ट थेरी. इथं ह्याच्यावर एक 100% विचारलं जाईल, ते आधीचे नाही विचारतील कारण ते स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर आहे, पण ह्याच्यावर विचारलं जाऊ शकतो.
This theory was developed by two scientists, but name is given Gust's theory. Okay. So maximum shear stress theory. According to this theory, failure of material will occur when the maximum shear stress in a material, म्हणजे त्या particular material मधला maximum shear stress reaches the value of maximum shear stress in simple tension at the elastic limit. आता बघा सिग्मा 1 मायनस सिग्मा 2 डिवायडेड बाय 2 हा फॉर्म्युला कशावरून दिलाय आठवतंय का काय बघा बरं. Sigma max, which is equal to sigma 1 minus sigma 2 divided by 2. That is major principal stress minus minor principal stress divided by 2 is nothing but maximum shear stress. That is tau max or tau max, which is equal to sigma 1 minus sigma by 2. Simply you call as a tau max. So tau max should be less than or equal to sigma y divided by 2 into factor of safety. So sigma y is nothing but yield stress and a factor of safety if value is not given 1. And this sigma 1 minus sigma 2 comes from principal stress chapter. In that already we have studied it, how we will calculate maximum shear stress tau max, which is equal to sigma 1 minus sigma 2 divided by 2. Sigma 1 is nothing but major stress, sigma 2 is nothing but minor stress divided by 2. From this left side will comes should be less than or equal to yield stress divided by 2 into factor of safety. This yield stress divided by factor of safety is common. But if we are dealing with strain, at that time here Young's modulus will come. If we are dealing with stress, then Young's modulus will not come. एवढंच लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. आणि ज्या थेरी आहे, स्ट्रेसची थेरी असेल तर सिग्मा, स्ट्रेनची असेल तर स्ट्रेन. आता इथे शिअरची आहे, त्यामुळे इथे काय आलेलं आहे सिग्मा 1 मायनस सिग्मा 2 बाय 2. त्याच्याऐवजी तुम्ही टाउ मॅक्स जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. म्हणजे थेरीचं नाव काय आहे त्याच्यावरती हे इक्वेशन डिपेंड आहे. आणि सेंटेन्स तर सगळीकडे सेम आहे बघा. अकॉर्डिंग टू दिस थेरी द फेल्युअर ऑफ मटेरियल विल ऑकर. आतापर्यंत तिसरी थेरी आहे, इथपर्यंत सेंटेन्स कॉमन आहे. व्हेन द मॅक्सिमम इथपर्यंत कॉमन आहे. इथं आता कुठली थेरी आपली शिअर स्ट्रेस म्हणून इथं वर्ड शिअर स्ट्रेस आला. इथं जर स्ट्रेन असता तर स्ट्रेन इन अ मटेरियल ते परत कॉमन रिचेस द व्हॅल्यू ऑफ मॅक्सिमम. इथं शिअर स्ट्रेस आहे म्हणून शिअर स्ट्रेस आला. इथं स्ट्रेन असेल तर स्ट्रेन येणार आहे, प्रिन्सिपल असेल तर प्रिन्सिपल येणार. सो यू हॅव टू रिमेंबर ओनली इक्वेशन्स अँड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यू राईट थिअरी. एक बेसिक काय लक्षात ठेवायचं की कुठल्याही मटेरियल कधी सेफ म्हणू शकतो, त्याच्यावर ऍक्ट होणारे स्ट्रेसेस हे त्याच्या लिमिट मध्ये असतील तर मटेरियल सेफ आहे, आणि त्याच्या लिमिटच्या बाहेर जात असतील तर अनसेफ आहे. मग ज्याच्याशी रिलेटेड आहे ते वर्ड फक्त तुम्हाला इथं इनपुट द्यायचं आहे, ते थेरी असते. सो दिस थर्ड थेरी इज रिलेटेड टू मॅक्सिमम शिअर स्ट्रेस थेरी. दिस थेरी developed by Gust and Tresca, but this is called as only Gust theory. Okay, so sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 should be less than or equal to sigma y upon 2 into factor of safety. But remember here sigma y is nothing but yield stress. Okay, and this is the envelope. Then we will see fourth theory. Next one. मॅक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थेरी. आता ह्याच्यात काही एवढं जास्त तुम्ही लक्ष देऊ नका. Yes, temperature stresses and temperature strains are same like tensile stresses and tensile strains. But now for your syllabus, this temperature stresses and strain part was removed. That's why we have not covered. टेम्परेचर आणि थर्मल होते, पण आता तुमच्या सिलेबसला नाही येते. कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस झालाय. पहिले ज्यावेळी सॉम 1, 2 आणि 3 होता त्यावेळी टेम्परेचर स्ट्रेसेस होते. आता सॉम 1 आणि 1, 2, 3 कंबाईन केलाय तेव्हापासून तो पार्ट रिमूव्ह केलेला आहे. ओके, सो दिस नेक्स्ट थेरी इज रिलेटेड टू मॅक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थेरी. आता इथं पण बघा स्ट्रेन एनर्जी, आपण स्ट्रेन एनर्जी पार्ट शिकलेलो नाहीये.
फक्त एक तुम्ही इथे इक्वेशन काय आलेलं आहे तेवढंच लक्षात ठेवा, बाकीचं काही डोक्यात घेऊ नका, कारण स्ट्रेन एनर्जीचा पार्ट नाहीये तुमच्या सिलेबसला जास्त. सो परत इथे लक्षात ठेवायचंय, दिस थेरी इज ड्यू टू हे अँड इज नोन ॲज हेज थेरी. हे this theory is due to Hay, or this theory was developed by Hay and is known as Hay's theory. Hay's हे सोपं आहे लक्षात राहायला. shear strain theory कोणी? Hay. Hay's theory. Okay. According to this theory, the failure of material occur when the total strain energy per unit volume in the material reaches the strain energy per unit volume of material at elastic limit. म्हणजे बघा काय सांगितलं एक थोडक्यात, की जर त्या मटेरियल वरती लोड अप टू इलास्टिक लिमिट अप्लाय केला असेल तर मटेरियल फेल होणार नाही, पण जर लोड हा बियॉन्ड दिस इलास्टिक लिमिट अप्लाय केला गेला असेल तर मटेरियल काय होणार आहे तुमचं? फेल होणार. मग ते कुठल्या टर्म मध्ये आहे त्या फक्त टर्म तुम्हाला इथे यूज करायच्या. आता हे सिग्मा 1 स्क्वेअर प्लस सिग्मा 2 स्क्वेअर मायनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा टी, दॅट इज स्ट्रेन एनर्जी, शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू yield stress divided by factor of safety. आता ह्याच्यावर तुम्हाला हे थेरी काय विचारणार नाही, पण हे इक्वेशन विचारू शकता. हे इक्वेशन आता हे कसं लक्षात ठेवणार बघा तुम्ही, a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर काय असतो? a स्क्वेअर प्लस 2. ओके, a स्क्वेअर किंवा आपण हे मायनस बघूया, मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. ए म्हणजे सिग्मा 1 कन्सिडर करा, बी म्हणजे सिग्मा 2 कन्सिडर करा, मायनस 2 म्यू इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस दॅन ऑर सिग्मा. इथे म्यू का घेतलाय तर इथे पॉइजन्स रेशो कन्सिडर केलेला, पॉइजन्स इफेक्ट कन्सिडर केलेला. आता आपण स्ट्रेन एनर्जीच पार्ट शिकलेलो नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला हे म्यूचं थोडं लक्षात येणार नाही, पण इन टर्म्स ऑफ पॉइजन्स रेशो कॅल्क्युलेट केलं. ऍटलिस्ट हा तरी फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, सिग्मा टी विच इज इक्वल टू सिग्मा वाय डिवायडेड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. आता कसं आहे की मागच्या वेळी थोडा हा कंटेंट रिमूव्ह केला होता, त्यामुळे त्याच्यावर क्वेश्चन नव्हते. ह्यावेळी पेपर सेट करताना किती विचारतील काय माहित नाहीये. गेल्या वेळी थोडं ऍडमिशन लेट झाल्यामुळे हा चॅप्टरच रिमूव्ह केलेला होता, गेल्या वेळी हा झाला नव्हता. ह्याच्यावर एकाच दुसरा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, पण मग थेरीवरच शक्यतो क्वेश्चन विचारतील, प्रॉब्लेम्स जास्त विचारले जाणार नाही. त्यात विचारण्याचे परत चान्सेस कुठे आहेत तुमचे? सायंटिस्टचे नेम्स आणि हे इक्वेशन्स. इक्वेशन्स थोडा तर हे जरा तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल, कारण इथं काय झालेलं आपण स्ट्रेन एनर्जीचा पार्ट बघितलेला नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला थोडं डिफिकल्ट आहे. सिग्मा 1 स्क्वेअर प्लस सिग्मा 2 स्क्वेअर मायनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ते पुढचं सेम आहे, सिग्मा वाय डिवायडेड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. लास्ट थेरी प्रिन्सिपल सिग्मा वाय आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी बरोबर आहे, पण हा लेफ्ट साइड वेगळी आहे ना तुमची. इथं लेफ्ट साइड चेंज नाही का, त्याच्यात लेफ्ट साइड वेगळी आहे तुमची. ते थोडा तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना लक्षात येईल तुमच्या. लास्ट थेरी इज रिलेटेड टू मॅक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थेरी. आता इथे काय होतं? स्ट्रेन एनर्जी होतं, फक्त मॅक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मॅक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी. So this theory is due to Mises and Henke. मिसेस अँड हेंकी. आता इथं बघा त्या थेरीला कॉमन नाव आहे मिसेस हेंकी थेरी, पण जिथं गस्ट आणि ट्रेस्का होती तिथं फक्त गस्ट नाव होतं. मॅक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थेरी वॉज डेव्हलप्ड बाय मिसेस अँड हेंकी अँड इज नोन ॲज मिसेस हेंकी थेरी. मिसेस हेंकी थेरी. Okay, so this theory is also called as energy of distortion theory. तर ह्याला एक क्वेश्चन तुमचा तयार होऊ शकतो. Maximum shear strain energy theory is also known as maximum principal stress theory, maximum principal strain theory, maximum shear strain theory, and
एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थिअरी. तर इथे लक्षात ठेवायचं आहे मॅक्सिमम शिअर स्ट्रेन एनर्जी थिअरी म्हणजे काय तुमची एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थिअरी. So according to this theory, the failure of a material occurs when the total shear strain energy म्हणजे काय असणार आहे total shear strain per unit volume in the stressed material reaches a value equal to shear strain energy per unit volume at the elastic limit in simple tension test. म्हणजे जर एखाद्या लोडवर कुठल्याही मेंबरवर आपण लोड अप्लाय केला आणि तो लोड जर इलास्टिक लिमिटच्या पुढे जात असेल तर त्यावेळी जनरेट होणारे स्ट्रेसेस आणि आपलं लिमिट ह्याच्यात जर प्लस मायनस असेल तर फेल्युअर ऑकर होणार. तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 मायनस, आता इथे बघा थोडा चेंज आहे. पहिला फॉर्म्युला काय होता सिग्मा 1 स्क्वेअर प्लस सिग्मा 2 स्क्वेअर मायनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 should be less than or equal to sigma t square. इथं फक्त म्यू नाहीये, इथं काय आहे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 मायनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 should be less than or equal to sigma t square. बाकी सेम सिग्मा t which is equal to sigma y divided by factor of safety. So these are the total 5 theories. We will just summarize here. First theory, maximum principal stress theory developed by Rankines. आणि त्याचा फॉर्म्युला काय आहे सिग्मा 1 बरोबर आहे. हा सांगा काय होता सिग्मा should be less than or equal to sigma y divided by factor of safety. After that, second, maximum principal instead of stress strain theory. Okay, and this Saint Venant epsilon 1 should be less than or equal to sigma y divided by e into factor of safety. Okay, हे दोन तर लक्षात राहील. थर्ड थेरी काय होती कशाची होती थर्ड थेरी maximum shear stress theory. Gust and Tresca, but this theory called as Gust theory. with equation काय होतो sigma 1 minus sigma 2 by 2 should be less than or equal to sigma y divided by 2 into factor of safety. After that, fourth theory we have discussed maximum strain energy theory. And this theory developed by Hales. इक्वेशन काय होतं त्याचं सिग्मा 1 स्क्वेअर प्लस सिग्मा 2 स्क्वेअर मायनस 2 म्यू sigma 1 sigma 2 should be less than or equal to sigma t square. And last theory, maximum shear strain energy theory. Also this is called as energy of distortion. This theory was developed by Mises and Henke. And theory is called as Mises-Henke theory combination. And formula is sigma 1 square plus sigma 2 square minus 1 sigma 2 should be less than or equal to sigma c square. एवढं जरी तुम्ही फक्त लक्षात ठेवलं बाकीचं वाचायचीच गरज नाही. Okay, now we will solve numericals on these theories.
Okay, please open your notebooks. We will solve numericals. Wait for 2 minutes. Okay, so we will solve numericals. Please concentrate here. First, I will write, we also write example, then we will solve. Okay, the principal stresses, the principal stresses, the principal stresses the principal stresses at a point, at a point, principal stresses at a point in an elastic material, in an elastic material, elastic, elastic material are, are 200 Newton per mm square, 200 Newton per mm square tensile, tensile and 50 Newton per mm square, 50 Newton per mm square compressive, compressive, full stop. If the stress at elastic limit, if the stress at elastic limit, stress at elastic limit in simple tension, in simple tension, in simple tension, is in simple tension is 200 Newton per mm square, 200 Newton per mm square. Full stop. Determine, determine, determine whether the failure of material will occur, whether the failure of material, failure of material, failure of material will occur, will occur, will occur according to, according to, according to all the, all the five theory, all the five theory, all the five theory. Full stop. Take, take Poisson's ratio, take Poisson's ratio, Poisson's ratio is 0.3. Poisson's ratio is 0.3
So this is the question. काय सांगितले क्वेश्चन मध्ये? कोण सांगते क्वेश्चन वाचून काय करायला सांगितलंय ते? दार व्यवस्थित बंद करा. Read question and give me answer. What we have to do here? We have to apply all 5 theories and we have to check the material will fail or not. So here, first we will write given parameters. See here, first we will write given parameters. Which parameters are given? So you read question. The principal stresses at a point in a elastic material are 200 Newton per mm square tensile. That means it indicates sigma 1 which is equal to 200 Newton per mm square. After that, 50 Newton per mm square compressive, that is sigma 2 minus 50 Newton per mm square. After that, if the stress at elastic limit in simple tension is 200 Newton per mm square, that means this is yield stress sigma phi which is equal to 200 Newton per mm square. And last parameter, that is mu is given, that is Poisson's ratio. So mu which is equal to 0.3. Now first we will apply first theory. First theory is related to maximum principal stress theory. First we will apply maximum principal stress theory. Maximum principal stress theory. So according to this maximum principal stress theory, equation is sigma 1 should be less than or equal to sigma y divided by factor of safety. So sigma 1 is given. The value of sigma 1 is 200. Here we have to check. It should be less or equal to. Okay. So yield stress is 200 divided by factor of safety is not given. That means we have to assume 1. So 200 which is equal to 200. Structure is safe or unsafe? Safe. Safe. Okay, so safe. Now we will apply sigma 2 condition for this maximum principal stress theory. Sigma 2. So sigma 2 is nothing but sigma 2 mod sigma 2 should be less than or equal to sigma y divided by factor of safety. So the value of sigma 2 is nothing but 50. We are writing in mod, so minus eliminate, which should be less than or equal to 200 divided by 1. So 50 should be less than or equal to 200. So structure will be safe or not safe? Unsafe. मग काय कळलं तुम्हाला? सेफ आहे ना. बघा काय कंडिशन आहे आपली, सिग्मा 2 शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू. 50 हे 200 पेक्षा कमीच आहे ना. स्ट्रक्चर काय आहे तुमचं? स्ट्रक्चर इज सेफ. So according to maximum principal stress theory, structure is safe. Now we will apply second theory. What is second theory? Second theory is maximum principal strain theory. Principal strain theory. Maximum principal strain theory. So according to maximum principal strain theory, epsilon 1 should be less than or equal to sigma y divided by E into factor of safety. E into factor of safety. Okay. So first we will calculate the value of epsilon 1. So epsilon 1 which is equal to sigma 1 upon E minus
mu into sigma 2 upon E. So this equation will comes from volumetric strain. So epsilon 1 which is equal to sigma 1 upon E minus mu into sigma 2 upon E. So epsilon 1 which is equal to sigma 1 is 200. We will write E as it is. Minus mu is 0.3 and sigma 2 is minus 50 divided by E. So you calculate the value of epsilon 1 and tell me how much in terms of E येणार 215 divided by E. Okay, now we will write here. So 215 divided by E should be less than or equal to sigma y is 200 divided by E into factor of safety 1. This E and E gets cancelled. So what is remaining? 215 should be less than or equal to 200. होती का condition satisfy? नहीं हो. So should not be equal to or less than 200. That is 215 is greater than 200. So structure is unsafe. So according to maximum principal strain theory, structure is unsafe. Now we will apply third theory. So third theory is related to maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. So according to this theory, equation is sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 should be less than or equal to sigma y divided by 2 into factor of safety. So sigma 1 is 200 minus sigma 2 is minus 50 divided by 2 should be less than or equal to 200 divided by 2 into 1. किती calculation येते हे 200 plus 50 that is 250 that is 125 ना 125 should be less than or equal to 100 येते ना condition satisfy होते का बघा नाही होत 125 should not be less than 100 so structure is unsafe. So according to third theory structure is unsafe. Now we will check for fourth theory. So next fourth theory is related to maximum strain energy theory. Maximum strain energy theory. Maximum strain energy theory. So equation is sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 should be less than or equal to sigma t square. Sigma t square that is sigma y upon factor of safety square. Okay, so we will put values here. Sigma 1 is 200 square plus sigma 2 is minus 50 square minus 2 into 0.3 into 200 into minus 50 sigma 1 into sigma 2 should be less than or equal to 200 square divided by 1. किती येते सांगा कॅल्क्युलेट करून factor of safety sigma t square here sigma t square which is equal to sigma y square divided by factor of safety na 4 3 or 4 8
48,500. Should be less than or equal to 200 square is how much? 40,000 ना? हाँ 40,000. Condition satisfy होती है का check करा. 48,500 should not be less than 40,000. So structure is unsafe. Structure is unsafe. Now last theory is remaining. Distortion energy theory. Distortion energy theory. Distortion energy theory. So according to this theory, sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1, sigma 2 should be less than or equal to sigma t square. So sigma 1 is 200 square plus minus 50 square minus 200 into minus 50 should be less than or equal to 200 square divided by 1. Sigma T. Sigma T means tensile stress or yield stress. So sigma Y divided by 1. Sigma Y square divided by factor of safety. Sigma Y by factor of safety is nothing but sigma T. Yes, how much? 52,500 should be less than or equal to 40,000. So again condition is not satisfied. So structure is unsafe. So at bottom, please write down conclusion. So according to maximum principal stress theory, structure is safe. And for remaining 4 theories, structure is unsafe. So likewise questions you have to solve on this image. Okay, I will give 5 minutes for writing. Please write down. Those students are attending online. Anybody having doubt? Please write down fast. Factor of safety 1.15 असतो. स्टील साठी फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 असतो. ते आपण कशात शिकलोय? लिमिट स्टेट मध्ये शिकलोय, ज्यावेळी आपण स्ट्रक्चर डिझाइन करणार आहे. ह्या थेअरी मध्ये काय सांगितलेलं आहे की जर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी दिला असेल तर तो ऍज इट इज घ्यायचा, दिलेला नसेल तर आपल्याला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किती अजून करायचंय? 1 अजून करायचंय. कारण इथं असं दिलेलं नाहीये की मटेरियल कुठलं आहे ते. So this factor of safety depend on material. Here material is not mentioned. That's why if factor of safety is not given, at that time you have to consider 1. And if factor of safety is given, at that time you have to put value as it is. Okay, please write down. Let me know after your writing is over.
Okay, if your writing is over, shall I take next example? Okay, please write down next example. A component is subjected to, a component is subjected to component is subjected to 140 Newton per mm square, 140 Newton per mm square tensile and 40 Newton per mm square tensile. Tensile. If the permissible yield stress is, if the permissible yield stress is, permissible yield stress is, permissible yield stress is 135 Newton per mm square. 135 Newton per mm square. Full stop. Determine whether structure is fail or safe. Whether structure is fail or safe. Fail or safe using all the 5 theory. Using all 5 theories. Take mu which is equal to 0.3. Mu which is equal to 0.3. Same example, only 0.3. Same example is given, only sigma 1, 2 and sigma y changed. So first I will write here given parameters. Yes, sigma 1 which is equal to how much? 140 Newton per mm square. Then sigma 2, 40 Newton per mm square. Then sigma y is 135 Newton per mm square. And last one is the mu which is equal to 0.3. So first theory we will apply here, maximum principal stress theory. Maximum principal stress theory. So according to this theory, sigma 1 should be less than or equal to sigma y divided by factor of safety. So sigma 1 is 140 should be less than or equal to 135 divided by 1. So 140 should not be less than or equal to
135. So structure is unsafe. Now here sigma 2, mod sigma 2 required or not? मॉड सिग्मा 2 ची आता काही गरज आहे का? नाहीये, कारण सिग्मा 2 काय दिलेलं आपल्याला प्लस मध्ये दिलेलं आहे, त्यामुळे तो चेक नाही घेतला तरी चालेल, फक्त इथं तुम्ही सिग्मा 1 चा चेक घेतला तरी सफिशियंट आहे. देन वी विल अप्लाय सेकंड थिअरी. सो सेकंड थिअरी इज maximum principal strain theory. Maximum principal strain theory. So according to this, epsilon 1 should be less than or equal to sigma y divided by E into factor of safety. So first we will calculate the value of epsilon 1. So epsilon 1, which is equal to sigma 1 upon E minus mu into sigma 2 upon E. So epsilon 1, which is equal to sigma 1 is 140 divided by E minus 0.3 into sigma 2 is 40 divided by E. So you calculate epsilon 1, 128 divided by E. So 128 divided by E should be less than or equal to 135 divided by E into 1. So this EE gets cancelled. 128 should be less than or equal to 135. So structure is safe. So according to maximum principal strain theory, structure is safe. Now we will check according to third theory, maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. So according to maximum shear stress theory, sigma 1 minus sigma 2 by 2 should be less than or equal to sigma y by 2 into factor of safety. So 140 minus 40 divided by 2 should be less than or equal to 135 divided by 2 into 1. So here 50 should be less than or equal to 67.5. So structure is safe. Now we will move towards fourth theory. Fourth theory is strain energy theory. Maximum strain energy theory. So equation for this is sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 into mu into sigma 1 into sigma 2 should be less than or equal to sigma y square divided by factor of safety. So sigma 1 is 140 square plus 40 square minus 2 into 140 into 40 should be less than or equal to 135 square divided by 1. Yes, here mu 2 into, you write here 0.3 also. 2 into 0.3 into 140 into 40, huh? 17840 should be less than or equal to 18225. Condition is satisfied. So structure is safe. And last theory here we have to apply, that is theory number 5.
distortion theory. Distortion energy theory. Distortion energy theory. So according to this theory, sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1, sigma 2 should be less than or equal to sigma y square divided by factor of safety. So 140 square plus 40 square minus 140 into 40 should be less than or equal to 135 square divided by 15600 should be less than or equal to 18225 double 5 so structure is same. Now final conclusion is according to maximum principal stress theory material will fail and remaining 4 theories material is safe. Please write down fast. Let me know after your writing is over. If your writing is over, shall I take next example? Yes, online students, please respond. Yeah. Okay, if your writing is not completed, please take screenshot. Okay, so we will take next example. Okay, half part I will give solution and remaining half part you have to solve. For next example, half part I will solve and remaining half part you have to solve. So only one change is there and I'm expecting how to calculate at least some ideas from your side. I want. So please write down next example. In a two-dimensional stress system, in a two-dimensional stress system, two-dimensional now here type of material is not mentioned. So unless and until material name or type is not given, we are unable to identify material is brittle or ductile. But here loads are applied.
Yes, here value is above 0.25. So material is ductile. According to this mu also you will get idea. But if material name is specifically given, so you will idea about that material. So in a two-dimensional stress system, two-dimensional stress system, the direct stresses on the direct stresses on two mutually perpendicular planes, two mutually perpendicular planes are 120 Newton per mm square, 120 Newton per mm square tensile and 50 Newton per mm square compressive. Full stop. These planes also carry  shear stress of 40 Newton per mm square. 40 Newton per mm square. Full stop. If yield stress is if yield stress is 140 Newton per mm square, 140 Newton per mm square, and factor of safety is 1.5. Full stop. Find whether structure is safe or not. Whether structure is safe or not. By using all 5 theories. By using 5 theories. Full stop. Take mu which is equal to 0.3. This. Now you tell me here which parameters are given. काय दिलंय काय काय काढायला लागेल बघा बरं जरा. In this question, stress along X, Y and shear stress are given. And first you have to calculate major and minor principal stresses and then our steps. That means here question is given likewise, two mutually perpendicular planes. Suppose this is x axis, this is y axis. So here sigma x, sigma y. That means sigma x which is equal to how much given? Sigma x 120 Newton per mm square. Then sigma y which is equal to minus 50 because of compressive is given.
Okay, after that shear stress tau is given 40, and then sigma y is given, that is yield stress. Yield stress is given 140 Newton per mm square. Also factor of safety is given 1.5 and mu is given 0.3. So first you have to find out principal stresses, that is sigma 1 comma sigma 2, which is equal to, which equation is there, we will write here. So काय equation है? Sigma x plus sigma y divided by 2 plus or minus under root sigma x minus sigma y divided by 2 square plus tau square. Good. So equation is sigma x plus sigma y divided by 2 plus minus square root of sigma x minus sigma y by 2 bracket square plus tau square. So by using this equation, first you have to find out the value of sigma 1 and sigma 2. So sigma 1 comma sigma 2, which is equal to 120 square plus minus 50 square divided by 2 plus minus, 120, equation is 120 minus 50 divided by 2 plus minus square root of 120 minus 50 divided by 2 bracket square plus 40 square. So you calculate sigma 1 and sigma 2 and tell me. चुकते काय ते चेक कर. तिथं तुम्ही मायनस घेतले बघा मॅडम, प्लस मध्ये 129. हा here. किती आहे आन्सर केकन? कॅल्क्युलेशन करत 128.94. 128.94 Newton per mm square. So this is the sigma 1 and sigma 2, which is equal to just sigma 2, which is equal to minus 58.94 Newton mm square. Now you are able to apply remaining steps. म्हणजे इथे काय दिलेलं होतं बघा, डिरेक्टली सिग्मा 1 आणि सिग्मा 2 दिलेला नव्हता, तर स्ट्रेस अलॉंग एक्स वाय डायरेक्शन अँड शियर स्ट्रेस दिला होता. So from this first you have to convert that normal stresses or direct stresses into principal stresses. Okay. क्वेश्चन मध्येच इथे बघा काय दिले, इन अ 2-dimensional स्ट्रेस सिस्टीम द डायरेक्ट स्ट्रेसेस, कुठले स्ट्रेसेस दिलेले, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, आणि आपल्याला पाहिजेत कुठले, प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस. सो फर्स्ट यू हॅव टू कन्वर्ट दिस डायरेक्ट स्ट्रेसेस इनटू प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस. नाउ वी विल अप्लाय फर्स्ट थेअरी, मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस थेअरी. मॅक्सिमम प्रिन्सिपल stress theory, maximum principal stress theory. So according to this theory, sigma 1 should be less than or equal to sigma y divided by factor of safety. So sigma 1 is 128.94 should be less than or equal to sigma y is 140 divided by, now here factor of safety is given 1.5.
So 128.94 should be less than or equal to 140 divided by 1.5. 93.33. So 128.94 should not be less than 93.33. So structure is unsafe. Structure is unsafe. Now we will apply here mod equation because of sigma 2 is in minus. Okay, so here we will apply mod equation. So mod sigma 2 should be less than or equal to sigma y divided by factor of safety. So mod sigma 2 is 52.94. 58.94 should be less than or equal to 140 divided by 1.5. So 58.94 should be less than or equal to 93.33. So for minor principal stress, structure is safe, but for major stress, structure is unsafe. Then we will apply second theory. Second theory is maximum principal strain theory. Maximum principal strain theory. So epsilon 1 should be less than or equal to sigma y divided by E into factor of safety. First we will calculate epsilon 1. So epsilon 1 which is equal to sigma 1 divided by E minus mu into sigma 2 divided by E. So epsilon 1 which is equal to sigma 1 is 128.94 divided by E minus 0.3 into sigma 2 is minus 58.94 divided by E. So epsilon 1 which is equal to how much? One 146.62 divided by E. So epsilon 1 is 146.62 divided by E should be less than or equal to 140 divided by 1.5. E into 1.5, this E gets cancelled. So 146.62 should be less than or equal to 93.33. So it should not be less than 93.33. So structure is unsafe. Please write down here. Structure is unsafe. Then we will move towards third theory. So this third theory is related to maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. So sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 should be less than or equal to sigma y divided by 2 into factor of safety. So sigma 1 is 128.94 minus sigma 2 is minus 58.94 divided by 2. Should be less than or equal to 140 divided by 2 into 1.5. Okay, 93.94 should be less than or equal to 46.66. So condition is not satisfied. So structure is unsafe. Then we will apply fourth theory, maximum strain energy theory.
maximum strain energy theory. So according to this theory, equation is sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 should be less than sigma t square. So sigma 1 is 128.94 square plus minus 58.94 square minus 2 into 0.3 into 128.94 into 58.94 should be less than or equal to 140 square divided by 1.5. मॅम तिथं मायनस राहिले Okay. 58.94. कुठे मायनस राहिले म्हणता येईल सिग्मा 2. Here minus 58.94. You the किती 10 raised to 3 ला किती येते ते 2 4 6 5 9 आहे का पुढे 5 9 वगैरे काय पॉइंट पुढे काहीतरी 11 2 8 हां should be less than or equal to 140 square divided by 1.5 करा. नाही 1.3 नाही चेक करायचं 140 square divided by 1.5 13.06 म्हणून 13.06 into 10 raised to 3. चुकले का किती म्हणताय 13.06 into 10 raised to 3. अजून एक काहीतरी असेल now condition is satisfied or not for 24,000 and here 13 so not satisfied structure is unsafe. Now we will see for last fifth theory, distortion energy theory. Distortion energy theory. Distortion energy theory. So according to this theory, equation is sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 into sigma 2 should be less than or equal to sigma t square. So sigma 1 is 128.94 square plus minus 58.94 square minus 128.94 into minus 58.94 should be less than or equal to 140 square divided by 1.5. How much? 2? 27699. मॅम तिथे होल ब्रॅकेटला स्क्वेअर येईल ना कुठे होल ब्रॅकेटला सिग्मा टी स्क्वेअर मॅम नाही सिग्मा त्याचा फॉर्म्युला काय होता एक मिनिट चेक करू का सिग्मा वाय डिवाइड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी मग पूर्ण ब्रॅकेटला स्क्वेअर येईल ना त्याचं एकच मिनिट हां 27.66 म्हणून इथे एक करेक्शन करा थोडं
सिग्मा टी स्क्वेअर म्हणजे काय तुमचा सिग्मा वाय डिवायडेड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आणि ह्याचा स्क्वेअर असणार आहे. इथे थोडं लक्ष द्या. सिग्मा टी स्क्वेअर म्हणजे काय सिग्मा वाय डिवायडेड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. सिग्मा टी म्हणजे आहे सिग्मा वाय बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आणि त्याचा स्क्वेअर म्हणजे काय असणार आहे तुमचं इथं 140 डिवायडेड बाय 1.5 त्याचा स्क्वेअर. हे आन्सर किती आहे ते चेक करा. हे 8 7 डबल 1 .11. डबल 1. सो स्ट्रक्चर इज अनसेफ. अनसेफ येते फक्त इथे लक्षात ठेवा. मग इथं पण तुमचं तेच येणार आहे 140 डिवायडेड बाय 1.5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो 27699.17 should be less than or equal to हे सेम असेल तुमचं 871.11. So again condition is not satisfied. So structure is unsafe. एका तर थेरीने सेफ आले का? मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस म्हणजे कुठल्याच थेरी स्ट्रक्चर सेफ नाहीये. Okay, so today we will stop here. Remaining examples we will solve in next lecture. Okay. Thank you for attending lecture. Thank you. मॅडम स्क्रीनशॉट घेतो ते. आता मी एंड केला आता नाही येणार. नोट्स मधून लिहा परत.